Hello students. Hello students. I hope all of you are fine because all of you are at home. In these situations, it is safe to stay at home. Okay? Now let's continue our subject and our third topic of tools for documentation and decision. Okay? That is structured English. We have learned two topic, that is decision tree, decision table, and third one, that is structured English. Okay, structured English is just like a process described in simple English language formation. Okay, that means your programming algorithms are defined in structured English form, that is structured English. In your process there are so many conditions and actions are there, that is explained by English statement, that is structural English. Okay, that is first 2 point is there. English is used to describe a process in structured programming statement form. Okay, conditions and actions in decisions and procedures are explained with English statement, that means they are explained with simple English formations that user can understand how to go proceed. Okay, to use this tool, steps are clearly listed in the order in which they should be taken by system analyst. Analyst should have made that process in sequence, and that sequential process are translated in simple English formation. Okay, like that, like other tools, decision tree and decision table, there are no any symbols for this structure English because it has only vocabulary of English language. Okay, that is, then structure English is used to provide step-by-step specifications for algorithm. First of all, you write algorithm. For any program development, you write algorithm. Then flowchart, and then program syntax program you are going to write. Okay, so these are the way to develop a procedure or program. So that is, structure English is used at algorithm level. Okay, it can be used at any desirable level of descriptions and procedure. કોઈ પણ procedures માટે યુઝ થઈ શકે છે. That's why descriptions અને procedure માટે બંને માટે યુઝ થશે. Okay, that means modify form of English is used to specify the content and process of data by English language instead of programming language. Programming language ની જગ્યાએ simple English language માં આખો program explain કરવાનો, that is called structural English. Okay, you can use if then else so statement for decisions or to make procedure proceed. Okay, then there are three types of structural English, that is sequence structure. Sequence structures are used for single step actions in process or procedure. Okay, it is independent of conditions નો એમાં use થતો નથી. ઓકે, કન્ડિશન નહીં, સિમ્પલ એક જ સ્ટેટમેન્ટમાં કાંઈ પણ તમારે પ્રોસિજર એક્સપ્લેન કરવાની છે અને એના પછી નેક્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટ આવે, નેક્સ્ટ સિક્વન્સ આવે, તો એ સિક્વન્સ માટે તમારે સિક્વન્સ સ્ટ્રક્ચરનો યુઝ કરવાનો છે. Okay, generally instructions which are used to describe the procedure, at that time sequence structures is used. User ને કંઈ પણ instructions આપવાની છે, મેસેજ આપવાનું છે, કંઈ પ્રિન્ટ કરાવવાનું છે, that are used in structural sequence structure. Okay, sequence structure, if in that sequence structure if there is any condition, any one condition are there, so it is also take as consider as sequence structure. Okay, is there is if you are robot or not, these are a condition for one step. Okay, so that is step is also considered in sequence structure. Okay, their example for that, here I have taken an example for buying any book, that is one example for computer science book. Okay, so for whole procedures can be explained with this structural sequence structure, that is
pick out desirable book. First process, how to buy any book. એના માટેની મારી જે હોલ પ્રોસીજર છે એ પ્રોસીજરને હું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સિક્વન્સમાં એક્સપ્લેન કરું છું વિથ સિમ્પલ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ. ઓકે, તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ ટુ પ્રોસીજર દેટ ઇઝ પિક આઉટ એની ડિઝાયરેબલ બુક. તમને જે બુક જોઈએ છે તમે લઈ લો. ટેક ઇટ ટુ સેલ કાઉન્ટર. કાઉન્ટર ઉપર જાઓ, પે કરો એન્ડ રિસિપ્ટ કલેક્ટ કરો, બુક કલેક્ટ કરો, કેશ રિસિપ્ટ કલેક્ટ કરો, બુક કલેક્ટ કરો અને સ્ટોરને લીવ કરો. આ વસ્તુ જે છે એ સેમ ફોર એની મોલમાં તમે જાઓ તો એમાં પણ આ જ વસ્તુ છે. બાસ્કેટ લ્યો, બાસ્કેટમાં પ્રોડક્ટ બધી નાખો, પછી કાઉન્ટર ઉપર જાઓ, કાઉન્ટર ઉપર પેમેન્ટ લ્યો, પેમેન્ટ રિસિપ્ટ લ્યો, પેમેન્ટ કરો અને બાસ્કેટ લઈને તમે બહાર જાઓ એન્ડ લીવ યોર મોલ. Okay, so these are the sequence structure that is explained with simple English languages, that is structural English. Okay, then next one, decision structure. Decision structure is used for decision making. Any decision or actions are in sequence and you have to take decision for that, then decision structures are used. Okay, that condition can be identified with that. So that structure can be explained with simple English language in algorithm, that is decision structure. This structure occurs when two or more actions are can be taken as per the value of specific condition. કોઈ એક condition, special condition માટે તમારે એક વેલ્યુ, એક કરતાં વધારે વેલ્યુ છે તો પહેલાં એ વેલ્યુઝને બાયફર્ગેટ કરવાની છે, વેલ્યુઝને આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની છે, તો ત્યારે ડિસિઝન સ્ટ્રક્ચરનો યુઝ થાય. Once the condition is determined, the action are unconditional. એકવાર કન્ડિશન થઈ ગઈ પછી એમાંથી એક્શન જે છે કમ્પલસરી લેવાનું હોય જ. પછી એક્શન જે કન્ડિશન છે એના ઉપર જ મૂકવાનું. તો કઈ એક્શન લેવાની છે that is explained in simple language, English language. Okay, that is in algorithm way, algorithm formation માં if then else condition સાથે કન્ડિશનને એક પછી એક આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની છે ને એ કન્ડિશન ફૂલફિલ થાય છે yes or no, then what action are taken out that are in decision structural formation. That is the example for discount policy for the book that we have taken in sequential structure. આપણે એમાં જે એક્ઝામ્પલ લીધું છે એ જ એક્ઝામ્પલ માટે ડિસ્કાઉન્ટ પોલિસી છે. ઓકે, તો એ ડિસ્કાઉન્ટ પોલિસીમાં જે બાયર લેવા આવ્યું છે એ બાયર ઓર્ડર ઇઝ ફ્રોમ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ઓર નોટ. એ ઓર્ડર છે આપણે આ જ એક્ઝામ્પલ આગળ ડિસિઝન ટ્રીમાં પણ લીધું હતું ને ડિસિઝન ટેબલમાં પણ લીધું હતું. તો આ જ એક્ઝામ્પલ હું પાછું એ જ કન્ટિન્યુ કરું છું ફોર ધીસ સ્ટ્રક્ચર ઇંગ્લિશ. સ્ટ્રક્ચર ઇંગ્લિશમાં ધીસ સ્ટ્રક્ચર ઇઝ ફોર પોલિસી ઇઝ explained with structural English in decision structure formation. Okay, so first of all, if order is from individual છે તો એમાં કન્સિડર કરો તો એની ડિસ્કાઉન્ટ પોલિસી શું છે તો એ આખો અલ્ગોરિધમ ફોર્મેશન છે. આ તે દરેક અલ્ગોરિધમ ઉપરથી આના અલ્ગોરિધમ ઉપરથી જ તમે પ્રોગ્રામિંગ બનાવી શકશો, પ્રોગ્રામમાં એની સિન્ટેક્સ મૂકી શકશો. ઓકે, તો આ અલ્ગોરિધમ ઇઝ મસ્ટ. જો આ અલ્ગોરિધમ સમજાય ડેવલપરને તો એ પ્રોપર પ્રોગ્રામિંગ કરી શકશે. દેટ્સ વાય ધીસ structural English are used for this decision structure. Okay, and if order is for 12 or more books, then discount policy is 50%. If order is less than 12 books, so discount policy is 30%. Else if અહીંયા એફ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ નથી તો સીધું એ જમ્પ કરશે, અહીંયા ચેક કરશે શોપકીપર છે કે રિટેલર છે, તો એના માટેની પોલિસી જે છે એ પણ અલગ છે. ઓકે, તો દેટ ઇઝ 85 ઓર મોર શોપકીપર છે તો એને બલ્કમાં ઓર્ડર આપવાનો છે તો એ ડિસ્કાઉન્ટ પોલિસી છે. જો એ બલ્કમાં 85થી વધારે છે, અલગ અલગ કન્ડિશન છે 49 to 84, 48 to 13 એન્ડ લેસ દેન 12, આ બધા માટે અલગ અલગ ડિસ્કાઉન્ટ પોલિસી છે. એ પોલિસી આપણે સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં એક્સપ્લેન કરી છે. આ જ લેંગ્વેજ જે એલ્ગોરિધમ છે એને આપણે સિન્ટેક્સ ફોર્મમાં પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજના ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવાની થશે ત્યારે તમે પ્રોગ્રામિંગ છે એ પ્રોગ્રામ છે રન કરી શકશો. ઓકે, તો દેટ ઇઝ ફોર સ્ટ્રક્ચર ઇંગ્લિશ ઇઝ યુઝડ ફોર એક્સપ્લેનિંગ પ્રોગ્રામિંગ decision process, all things are used in that. Okay, then next one, that is third one, iteration repetition structure.
in various operating condition, it is common to find out the activities are repeatedly occurs executed while conditions are certain conditions are exist. ઓકે, તો એવું જ એક્ઝામ્પલ આગળ છે એમાં જ લે એવી ઘણા બધા એવા એક્ઝામ્પલ્સ હોય, ઘણા બધા એવા પ્રોસેસ હોય કે જે પ્રોસેસ રિપીટેડલી થાય જ છે, કે તમે પ્રોગ્રામમાં એન્ટર થાઓ ત્યારે તમારે ઓર્ડર તો કંઈક લેવાનો જ છે, તો તમારે યુઝર પાસેથી કંઈક વેલ્યુ ગેટ કરવાની છે. આ યુઝર પાસેથી જેવું વેલ્યુ ગેટ થાય છે કે તરત જ જો ઓર્ડર આવે છે તો આપણે મેસેજ આપવાનો છે. ઓકે, તો આ રિપીટેડલી વસ્તુ થાય છે, તો એના માટે ત્યાં ઇટરેશન રિપીટેડ સ્ટ્રક્ચરનો યુઝ થાય કે જ્યાં તમે ડુ વાઇલ સ્ટેટમેન્ટનો યુઝ કરી શકો. ઇટ પરમિટ્સ એનાલિસ્ટ ટુ ડિસ્ક્રાઇબ ધીસ કન્ડિશન્સ. એનાલિસ્ટ છે એને કન્ડિશન ડિસ્ક્રાઇબ કરવા માટે પણ આ વસ્તુ પોસિબલ બને છે. ઓકે, એન્ડ સ્ટ્રક્ચર્સ વિચ આર રિપીટેડલી, જે રિપીટેડ સ્ટ્રક્ચર છે એને ડુ વાઇલ કન્ડિશનથી તમે એક્સપ્લેન કરી શકો છો. ધેટ ઇઝ ફોર દેટ, ફોર એક્ઝામ્પલ, ડુ વાઇલ કસ્ટમર ગેવ ઓર્ડર. જો કસ્ટમરે ઓર્ડર આપ્યો જ છે તો એને મેસેજ આપવાનો છે વેલકમ કે થેન્ક યુનો. આ દરેક વખતે જ્યારે જ્યારે ઓર્ડર આવશે ત્યારે આ વસ્તુ થશે, કારણ કે ફર્સ્ટ સિક્વન્શિયલ પ્રોસેસમાં તમારે ઓર્ડર લેવાનો છે. આપણી પોલિસી જે છે, આપણી પ્રોસિજર છે, એમાં ઓર્ડર લેવાનો છે. તો ઓર્ડર લેશો, એનું નામ લેશો સિક્વન્શિયલ પ્રોસેસમાં, અને ઓર્ડર કેટલા છે ત્યારે ડિસિઝન સ્ટ્રક્ચરમાં આપણે આવીશું કે એ પોલિસી કઈ રીતે, ઓર્ડર કેટલા બલ્કમાં છે કે શોપકીપર પાસેથી છે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પાસેથી છે, એના માટે તમારે મેસેજ મોકલવાનો છે. થેન્ક યુ ફોર યુઝિંગ અવર વેબસાઇટ, અવર ઓનલાઈન policy, or all are things that you can give in messages. Okay, આવી બધી મેસેજીસ તમે એમાં મૂકી શકો છો. Okay, I think you have cleared this structure. Okay, then next one, that is end of this structure. After that there are fourth one, that is data dictionary, that we will see in next lecture. These are the part of the tools of documentation and decisions. Okay, that is third tool of this one. So next session we will continue the last topic of this tools of documentation and decision. Okay, then thank you.